Hello? Hello. That dinosaur is my cue to start. Good morning, afternoon, evening. Welcome. We're starting a bit late. I was caught up in a Discord call before this. From what I can tell, I can run my full model while playing NIKKE. So we're gonna test that. I don't think I can run it while playing Persona though. I think my OBS is behind, but we're gonna ignore that. So the original plan was to play Cinderella, please. The original plan was to play a bit of Persona today, but main story chapters 39 and 40 dropped last night, and a new event, so we might not get to Persona. I need lore. Oh, and the co-op started. I didn't even notice that. I guess we'll do that. If you are behind in NIKKE or have no idea what's going on, basically, spoiler warning if you continue to watch at this point, there is a lot of things that are happening that you need context for, and the content. If you don't care about that, then welcome. Please do a full Cinderella team. God damn it. That one Naga. Basically, Absolute, so Enha, Emma, and Vesti got an upgrade in the later chapters. They got an overhaul called Tactical Up, and they are releasing soon. Emma is the current banner. Enha is next, I believe, then Vesti. And the current event is about them. I don't think the commander's related to it at all. It's about their backstory after they return to the Ark. We just got murdered. Then the chapters, the new chapters is... I'm not gonna even do the cliff notes of that. Basically, Levi and Zitz got swallowed by good mother whale that's being piloted by Reptilian.
And we're trying to figure out what the hell happened after that, because that's where it got left off. Levi and Zitz have the egg that Behemoth is in, and they got swallowed by Mother Whale. I'm gonna assume we get on Mother Whale and continue from there. There are also 4 new pilgrims that got announced. There's Pinocchio, and I forgot the other one's name. Let me pull it up. Get Twitter. There are 4 new pilgrims. People are assuming that they're going to be released during the anniversary, the 3rd anniversary. So there's Pinocchio, Nayada, then 2 pilgrims, which they haven't released the names of, and the assumption is that they're the children, or the product NIKKEs, of NIKKE, which is the AI running the arc. And that was announced around the Suyin arc, the everything's going to shit, Neil Lester busted in, that section of the story. NIKKE hinted that she was making 2 NIKKEs. So the event, I did the charges for yesterday and the charges for today. I skipped the story, so we're gonna be going through the story on stream. And the chapters I haven't even started, I saved those for stream. There is also a solo raid museum update. So for the people who joined like a year later and never got to do the first few solo raids, they are back. You can get the borders now if you do those and beat the top 5% of what the points were back then. It's gonna get a lot worse over time, but the first 3 raids are back, and they're not that bad actually to beat. There's also a new leaderboard because of it, and it's very future-proofed. The way that leaderboard works, you have to beat the top 1 person from the raid back then. Then you have to collect raid points in an endless mode. So once you beat the top 1 person from the original solo raid, you unlock endless mode for that boss. And you need to get to difficulty 20 to get 5 points. If you get 10, then you can qualify for the leaderboard. It is hard. It is very hard. I was trying to do it last night, but I could not make it to difficulty 10. So 20 is not even possible right now. Don't give me the sus face. Is that your reaction to me saying it's hard? I saved up 200 friendship points from the days I wasn't streaming. Are you proud of me? We're gonna blast those now. Purple. Nothing. Did we get at least the counters?
No, we only got Rappy. Okay, friendship holes aren't giving us anything. A lot of purple. That's a lot of Ether. Ether's interesting. So the current banner is Emma. This is our upgraded form. Basically, her whole thing is emitting perfumes, so personal made perfumes that do different effects during battle. She also has a very huge machine gun. So I don't know how well that's gonna do compared to other machine guns. And is she a burst 3? No, she's a burst 1, so that didn't change. Oh, okay, so her original burst 1 was 40 seconds. They actually made her better. She might have some use in other than PvP. I'm not gonna read through that right now. The upgraded absolute team will be in standard pull, so they're not limited. There's no reason to pull for them right now. Okay, I'm gonna go back and look at all this story, then we're gonna jump into the main story. Ah, there's voice acting. Okay. かつて地上奪還を試みた者たちと同じように、お前たちもまた挫折を味わった。分かっているだろう。地上は恐るべき脅威で溢れ返っている。計り知ることもできない敵と、いつ終わるとも知れない戦いを強いられているのが我々人類の現実だ。それでも地上の奪還を望み続けるか、もう一度地上を目指すか、失敗を重ねることが怖くはないか。私は This is a young Emma and Unha. Young Unha. I feel like this event's it's for all of Absolute, but it's mainly gonna be for Unha in terms of character development. This took place before the commander was a thing, like the main character. This is when they faced off in Devilia with Mattis. コアが露出した瞬間、ヘレティックが超高濃度のエブラ粒子を大量にまき散らしたそうよ。くそ、倒したと思わせておいて切り札を残していたとはな。奴はどこだ？あっちよ。ラプラスがどうにか動きを抑えているわ。あれじゃそう長くは持たないな。行くぞ。ラプラスを援護する。エマ、弾切れまで撃ち続けて奴の注意を引け。その隙に私たちが接近する。ベスティ、お前は私と
ベスティなら意識が戻ってないわ。何？ドレイクとマクスウェルも同じ状況よ。それにウーファも動けるの？当然。退却した方がいいんじゃない？いや、退却はしない。奥の手を出してきたなら奴も追い詰められているということだ。ここで決着をつける。分かったわ。コアの出力はあとどれだけ持つ？5分ね。ここから奴のエマ、ラプラスと I find it interesting because when they did mention this scene in the main story, they said Absolute and Maxis had to work together to take down Indivilia, but they didn't say how much they struggled. And they're almost dead. 無視されるなら火力で注意を引け。逃げそうなら挑発してでも引き止める。奴はプライドが高い。焚きつければ乗る。できるか？なんとかやってみるわ。ああ、狩りを続けるぞ。狙い通りか。エマ。So they did succeed in that mission. Indivilia was captured. This scene is the Crystal Chamber area. So this is like chapter 30 something to like 35. If I'm remembering correctly. They almost died here too. ごめん。勝ってなかった。お願い。Vesty was... She kind of got shattered in half. And Unha is covered in crystals. Unha basically doesn't have her lower half here. Oh, お前は残れ。あの化け物に一発食らわせてやれ。どっちが本当の化け物か。うん、分かった。ごめんね。ベスティは。今私のこと呼んだ。And we're back to reality. ウンファ、大丈夫？ああ、すごい汗。どうしたの？悪い夢でも見たの？悪い。眠っていたのか。そうよ。すごく疲れてるみたいだったから起こさずにそっとしておいたの。クリスタル地帯から戻ってすぐで立て続けの任務だし、同時に3件だもの。少しは休まなくちゃ。ああ、そうだったな。ウンファ、次の作戦、私が先に降りてもいい？なんだと？だってウンファ、
具合が悪そうだし、なら私が先に行って片付けておけばいいかなって。ウンファとエマは後からゆっくり来て。Vesty is the main powerhouse of Absolute, so that makes sense. He's supposed to be the front line. あら、ベスティったらずいぶん頼もしくなったわね。お前が先に。うん。どうか。皆さん、一つ目の作戦領域に到着しました。今すぐ降下しますか？ああ。もう行くの？じゃあ先に行って。いや、やめろ。私が先に行く。大丈夫なの？行ってくる。ウンファ。And Enha is supposed to be last, sees the sniper of the group. It looks like she has some PTSD about losing her teammates. It's even worse because of Rappy leaving Absolute. オールはもう助からない。諦めて。ファルコン。And that soldier FA is not okay. もう。指揮官、次の指示をお願いします。指示? And that's a small commander. そんなことして何か意味があるのか？はい。 6504B 部隊も 7112A も全部やられちまった。ただの資源回収だって聞いてたのに、なんでこんな化け物がいるんだよ。やっぱり逃げるべきだったんだ。あいつが協力して戦おうなんて言ってこなけりゃ。こんなことには。 That idiot? Who is he referring to? みんな死ぬ。ただいまより指揮官を護衛し、ランデブーポイントまで退却することを最優先任務とします。ファルコン、行くよ。ファルコン、どこへ？オール、よかった。いや、指揮官、一時的な作戦。まずオールと合流した後、よろしいでしょうか？好きにしろ。ありがとうございます。I'm pretty sure Al is corrupted. 何かがおかしい。ファルコン、そこ。クリア。Yeah. Unha off her. 前方に高エネルギー反応を確認。あら、どんな個体かわかるかしら？コードネームブラックスミスです。え、わかったわ。I like how chill him is. It's like, oh, blacksmith. That's easy. 今週の3つ目のターゲットはブラックスミスで決まりね。楽勝そうだね。油断するな。ごめん。さてと、どうしましょうか？ああ、応戦するぞ。了解。
はアブソルート。助かったこれで死なずに。 This commander. うるさいぞ。自分の部下もろくに守れない三流が邪魔をするな。Enhwa's not softening that. Absolute, I'm pretty sure it doesn't have a commander by name. They follow Ingrid's orders, but the commander is technically Enhwa. どこに行けば。エマ、この三流を安全な場所まで案内してやれ。そういうことだからついてきてもらえるかしら。 At least Emma's nice. ベスティ、触手とミサイルは私が引きつける。ウンファがまた。この前もそうだったし、それくらいなら私でも。お前はミサイルを撃つことだけに集中しろ。ただし壊しすぎないようにしておけ。捕らえられたやつがまだ生きて。じゃあ分かった。調節しながらやってみるね。ああ。Bestie could destroy a whole entire area if she wanted to. She has like rapid fire rocket launchers and other arsenals. シグナル、サポートを頼む。頑張ります。アブソルート、現時刻より交戦開始。目標はタイラントモデル003、ブラックスミス。手早く片付けるぞ。エンカウンター。状況終了。ブラックスミス、沈黙を確認。交戦データは一応確保はしてありますが、でもこんなに短いデータじゃあまり参考には。 They decimated Blacksmith to the point there's no combat data. 関係ない。イングリッドに転送しろ。エマ、ベスティ、生存者の確認が終わり次第撤収の。ちょっと待ってくれ。なんだ。その言いたいことがあるならさっさと言え。後始末はこちらに任せてくれないか。このまま戻ったら作戦報告書に書くことがないんだ。回収した資源は全部なくしてしまったし、残ったニケも一機は侵食されて、生活していくために何か結果を出さないと。 That's true. Most commanders, they're all no names, and if you don't measure up, you get cut. That's just how it works. The main character is an anomaly. 呆れた野郎だ。私からもお願いします。生存者の確認は私たちにやらせてもらえないでしょうか。一緒に戦ってきた仲間なん。せめて最後だけでも私たちの手で。私からもお願いします。アークに戻るぞ。頑張ってね。受け取って。これは鎮圧弾よ。さっき私たちのリーダーがあなたの仲間を狙撃した時に使ったのと同じものね。Mentioning that's a bit. 万が一に備えて持っておいて。あの眼球の様子なら侵食されてからまだ時間が経ってないみたいだし、アークに連れて帰って記憶消去を受ければまだ間に合うかもしれないわ。Unha being Unha, so basically, instead of terminating her, they tranquilized her more or less.
This was mentioned in the past. I'm pretty sure it's because Bacillus created a way to uncorrupt NIKKEs with Vapus, so they can use memory wipes now to do that. Technology has evolved quite a bit since the start of the story. 処分されるよりはいいわよね。あ、そうそう。アンリミテッドのみんながこの辺りのラプチャーはある程度片付けてくれてるはずだけど、それでも油断しないでね。はい、わかり。じゃあね、機会があったらまた会いましょう。 There's something unnerving with Emma's happy attitude in this case. 私たちも移動しよう。Oh. There was something there. 光線データはどうだ？うん。あんまり良くなかった。いや、完璧だった。タクティカルアップ計画が完了してからお前たちの動きには全く無駄がない。タイラント級を相手にここまで堂々と戦えるのはお前たちくらいだろう。あ、本当にウーバー、今の聞いた？ Vesti's so wholesome. Even if she is a murderous hellfire in battle. ウーバー、ただ聞きたいことがある。あら？何かしら？ウンファ、ブラックスミスとの戦闘時おとり役を買って出た。もちろんそれも踏まえた上で結果、しかし戦い方が普段と違うように見えたのでな。別の可能性を試しているだけだ。そうか。 That's an excuse. She's just trying to protect her friends. そういうことなら構わない。可能性の模索は重要なことだ。戦術評価について Because は at this point, she has made peace with the fact that Rafi has left Absolute. They've had a conversation. So her only friends are Emma and Vesti. If she loses them, she basically loses herself. 次の報告に移ろう。タイラントモデル003ブラックスミスの分析結果だが、ここからが今回の本題だ。あら、なんだか表情が暗いわね。もしかして。懸念していた通りだ。戦闘開始時点でブラックスミスの大口径ライフルは損傷した状態だった。事前の資源採取部隊との戦闘で。いや、大口径ライフルの状態から見て鋭利な何かに切断されたと推定されている。損傷部位付近に猛獣の牙の跡のようなものが残っていた。 Or a monster. つまり九段のブラックスミスはお前たちと遭遇する以前に未知の何か、それもニケではないものとこう。なんだかこの前と似てるわね。そうだな。先月北部でズタズタに引き裂かれたラプチャーの残骸が発見されて以来、アンリミテッド部隊から似たような事例の報告が5件も上がっている。そして今回大口径ライフルを損傷したタイラント級ラプチャーが発見された。 What could be? The only thing I can think of are the heretics, but there wouldn't be much point to do that. ようやくはっきりした。北部にラプチャーを狩る未知の存在が潜んでいる。それもタイラント級と張り合えるほどの存在がな。
私たちの味方なのかな。それを今から調べる必要がある。また北部に行かなきゃいけないの？すごく寒いから嫌なんだけどな。スカウティングが先に派遣される予定だ。まずは情報収集が必要だからな。デルタとシグナルから報告が、お前たちは待機になるだろう。今のうちにゆっくり休むように。フォービースト戦から戻って間もないというのに、短期間で3度の出撃だ。これ以上の無理はさせられないからな。報告は以上だ。This is why Ingrid is one of the best of the main heads. She always puts NIKKE first if possible. 解散して構わない。どうした？まだ何か用があるのか？光線データはどうだった？すでに聞かせたはずだが。聞きたいのはベヒモスの方だ。今の私たちなら、タクティカルアップ計画が完了した私たちなら、ラピ。いや、カウンターズ抜きで奴を倒せると思うか？損害を一切出さず完璧な戦果を上げられるか？ウンファ、それはこちらが聞くことだ。アブソルートはカウンターズの援護なしにベヒモスに勝利できるか？一番よく分かっているのは、アブソルートのリーダーはお前。その問いに対する答えは The answer is no. Which is why she's afraid. あら、遅かったわね。イングリッドと二人きりでなんて、どんな内緒話？大したことじゃない。つまらないことだ。そうならいいけど、整備が終わったなら先に行ってろ。妙なことを聞くんじゃない。もうウンファを残していけるわけないでしょ。それにベスティから話があるってね。ベスティ？なんだ？その休暇をもらうなんて久しぶりでしょ。だから久しぶりにみんなで一緒に遊びに行かない？ This is why Vesty is wholesome. She's the must protect that technically doesn't need to be protected. We need to emotionally protect her. She can handle the physical. お互い話したいこともたくさんあると思うし、クリスタル地帯から戻ってずっと任務続きだったから。私は賛成よ。ウンファ？やめておく。無駄なことに使える時間はない。ウンファ？無駄なんかじゃないよ。は？無駄なことじゃないよ。本当に大事な話があるの。Vesty has gotten a lot of character growth from the advisory cutscenes with the commander. She would not have standed up for herself beforehand. なんだ？大事な話というのは何だ？今言わなきゃダメ？大事な話なんだろ。だったら今言え。時間がもったいない。あらあら、ウンファったらせっかちなんだから。ベスティの言う通り、今度は遊びに。じゃあ言うけど、最近どうして私に何もやらせてくれないの？は？今回の任務もそうだったけど、最近いつも後ろに下がってろって言われてたから、ウンファがいろいろ考えてるってことを分かっても、なんていうかずっと守られてばっかりな気がして。
私だってすごく強くなったんだよ。ベヒモスのことだってちゃんとみんなでやり返せて。やり返せたと思うか？本当にあいつがいなかったらあの時は。あいつ、それってラピのこと？ Does he? Does Unha feel inferior to Rocky now? They had a conversation of hoping the best for each other and viewing each other as rivals. やっぱりそう。またラピなんだ。結局また、もしかして私に下がってろって言ってたのは私がラピじゃないから？ That's not the reason. 違う。じゃあどうして全部一人でやろうとするの？私だってもう昔の私じゃないのに、なんでいつも引っ込んでろって言うの？初めてベヒモスと戦った時に私が負けたから？あの時勝てなかったせいで私のこと信じられなくなったの？いい加減にしろ。くだらない思い込みでわけのわからないことを言うな。ウンファ。もういい。私が悪いんだよね。ラピと約束したのに。もっとたくさん一緒に過ごして。Bessie did tell Robbie that. This is gonna be a heavy event, isn't it? もっと仲良くなるからねってラピが羨ましがるぐらい完璧になるってそう言ったのに。ベスティ。私もう行くね。ごめんねエマ。ベス。はあ。人類は我々指揮官が救うのだ。 There's the whiplash. 我々こそが人類の未来。必ず地上を奪還する。バカどもが。お前は必ず地上を奪還しろ。 Mad Dog. They mentioned Mad Dog once, so this was during Arcana's event. There was a list of commanders that was notable. There was the legendary commander, there was New Hope, there was the main character, and there was Mad Dog. 分かったか？必ず取り戻せ。地上を。我々人間の戦いで。Was Mad Dog Unpa's commander? 私は自分のことを英雄だと思ってた。地上を取り戻せ。人類の未来だと。そう信じてたのに。アブソルートがタイラント級ラプチャーの撃破を達成したことで地上奪還の機運がさらに高まりつつあります。市民の間でもアブソルート部隊こそがエリシオン最強との声が高く、いずれ地上の奪還をも成し遂げるであろうアーク最強の部隊としてじゃあどうして全部一人でやろうとするの？私だってもう昔の私じゃないのに、なんで
いつも引っ込んでろって言うの？初めてベヒモスと戦った時にあの時勝てな。それでも地上の奪還を望み、もう一度地上を目指すか、失敗を重ねることが答えろ。お前たちはどうする？指揮官、お願い。やっぱりここにいたのね。隣いいかしら。好きにしろ。Emma is the one that keeps them together. She is the mother of the group. こうしてると昔を思い出すわね。覚えてる？あの時イングリッドに言われたこと。お前たちは失敗、かつてお前たちもまた分かっているだろう。計り知ることもできない敵といつ終わるとも知れない戦いを強いられているのが、それでも地上の奪還を望み続けるか、もう一度地上を目指すか、失敗を重ねることが怖くはないか、答えろ。お前たちはどうする？覚えている。ここに来ると決まってあの日のことを思い出すのよね。お前が？だってあの日はウンファと初めて会った日でもあるのよ。 This is back when Absolute was first formed then. アブソルートができた日でもあるし、記憶に残らない方がおかしいわ。それはそうと、ウンファ何かあったの？なぜ聞く？ここにいるってことはそういうことでしょ？イングリッドに何か言われた？別に。お前が気にするようなことは何も。フォービーストと戦ってからずっと任務続きだっただろう。光線データの分析結果を聞く時間がなかった。それを聞いただけだ。今の私たちが損害を出さずに奴に干渉できるか。それでイングリッドはなんて？答えは自分で出せと相変わらずだ。イングリッドらしいわね。ああ、損害なしでそれでここに来たのね。は？なんでもないわ。ねえ、前にラピが謝りに来てくれた時、もっと早く話ができたら結果は違ったかって聞かれたわよね。私もウンファと同じ考えよ。もしそうだったらアブソルートをやめる前に一言を話してくれていたら、きっといろんなことが違ってたと思うの。そうか。ええ。だって大切なことは口に出さないと伝わらないものね。なぜ今さらそんな話を。さあね、誰かさんが口を開いてくれないからかしら。ベスティはどこだ？さあ、わからないわ。ウンファが出て行った後、一人でどこかに行っちゃったから。そうか。お前の方で先に。ねえ、知ってる？ラピとお別れしてからベスティのお部屋、様子が変わったのよ。あの後から？ええ。何日か前に行ってみたら机にメモがいっぱい貼ってあったの。私たちと一緒にやりたいことがぎっしり書いてあった That's sadly わ。 wholesome, but also very sad. 任務のない日はいつも部屋に閉じこもってたでしょ。あれメモを書くためだったみたいなの。 She's the type of person who, if she tells someone she will do something, she will do it. That's what she told Rappy.
that she'd hang out with the other two more. ねえ、あの時ベスティが話してたこと覚えてる？私たちはね、これからもっと頑張るから、もっと任務に出て、もっと一緒に過ごして、もっと仲良くなるの。ダッピーが羨ましがるぐらい完璧になるよ。負けられないわ。簡単には勝たせてあげないよ。そうか。可愛い末っ子が The voices didn't really match up 頑張 there. ってるんだもの。 Localization error? 私たちも頑張らないとね。 Movement B. Okay, I think we're halfway through the event cutscenes at this point. どうかしら。とってもふわふわします。ふわふわして。I like Alice. Very wholesome. それからもこもこしてて、なんだか夢の国に行けそうです。新しい茶葉を手に入れてもらった甲斐があったわ。頭部はどうかしら。あなたのお口にはあって。はい、特に香りが気に入りました。後でネベさんにも分けてあげていいですか？ええ、もちろんよ。起きたらすぐに出せるよう準備して。あれ、女王様、私たちにご用事みたいです。本当？吹雪がひどい時期は機械がずっとピカピカ。本当ね。そうなんかしら。頭部はい、通信上一歩だけ後ろに下がっていただけますか？ That's kind of funny. Because Ludmilla's... We don't actually know why, but Ludmilla's body, anything she is near or touches that's electronic, it fritzes out. She kills everything she touches if it's a machine. 後ろに？気づかなかったわ。指が触れていたみたいね。これくらいでいいかし。ありがとうございます。信号がここをこうや。つながりました。ひよこさん、すごいです。 Was there a guy screaming just now? では応答しますね。もしもーし。 I cut him off. We need the panic scream. This is the squad that was at the wreckage site that Absolute saved. シグナル？北部へ任務で来るとは聞いていたけれど、何かあったのかしら。 That is not a signal. 通信はつながってるのに、どうして送信しか。こちらの声は聞こえてないみたい。何か方法はないの？それがこちら側からできることは。 That didn't sound like signal. Either that or the connection's not bad. 通信状態不良のため、至急こちらの状況をお伝えします。特殊個体と推定される It's because of the blizzard. Okay. New Rapture? デルタ、所属不明。外縁部の建築物孤立。救援を。通信が発信地点はわかる？
受信できているうちに接続状態が不安定だった。何もないよりはいいわ。いい仕事よ。頭部ネベを起こしてアーク特殊個体と推定される新型ラプチャーが出現。スカウティング部隊から緊急の救援要請があったと。アークとの通信が使えない今、お任せください。アリス、あなたは私と一緒に人探何もせずに支援を待っているわけ。はい、女王様。一刻を争うわ。I'm pretty sure that commander's dead. ミニーへ初めてウンファンに会った日の覚えてる？何をしている？ And I see Rappy there. なぜ私を黙って見ているのか来たなら一言言うぐらいしろ。ダメよ。せっかく来てくれた子に初めまして。私はエマ。私はラピ。よろしく。So Vesty was the last one to join their squad. こちらこそよろしくね。顔合わせが済んだらさっさと作戦会議を始めるぞ。挨拶事前の情報確認ぐらいはしている。それでもよ、これから一緒に戦う仲間なんだから。ウンファだ。あの時この人とは絶対に仲良くできないだろうなって。どうしてあんな人と一緒にいなきゃいけないのか。なんで私がアブソルートに配属されたのか。何度も何度も逃げ出したいって思った。でも初めての任務があった日。おい、怖いのか？私がテストでは史上最高の成績だったらしい。だったら化け物だと聞いている。本当にこれが初めての任務だか。自分がうまくやれるかなどそれは私が判断する。まあ私たちの作戦にたとえ勝てない戦いだろうと勝つまで戦う。必ず成功させてやる。それだけ恐れるな。誰より完璧な戦術を取り。 See, it said her tactics are so good even if they bang their head on the wall over and over again with the same tactics, it should work. あらゆる敵も必ず完璧な勝利にする。それが私たちアブソルートだ。あの時初めてウンファがかっこよく見えた。勝利への確信に満ちたあのキラキラした目が。お前はただ私の指示を信じてついてくれば、指示する通りにお前の化け物と呼ばれる力を思い切り一発。ウンファ、一発でタイラント級の撃破は来んないよ。ものの例えだ。分かってるだろうが。可愛い末っ子のことが心配で。うるさい。アブソルートのことがすごく好きになった。ここに配属されて本当に良かったって思った。行くぞ。はーい、ラジャー。私もこの人たちみたいにそう思って一生懸命努力してたのに。The music stopped, 本日をもって which is usually a bad sign. アブソルートから脱退となる。今後の任務はお前たち3人で臨んでもらう。ラピがどうして？いきなりどういうことだ。ラピが何かしたのか。それではアブソルートはどうなる？イングリッド、ラピに何かあったの？どうして急に？私は認めないぞ。アブソルートは4人揃って最強の。この件はラピの希望だ。ラピが？そうだ。説得は何か口に出したくない事情があるのだろう。分かってやってくれ。そう。ラピ。何も言わずに口に出せないいや、まだあいつから。ラピが舞台を。ウンファは来る日も来る日も
気づいてみれば私たちの時間は図だから、タクティカルアップ計画を進めようって言われたベヒモスにボコボコにされた悔しさが吹き飛んで、嬉しい気持ちでいっぱいにな、やっと前に進めるような気がした。私たちと違う私たちももう前に進めるんだって。なのにじゃあどうして全部一人でやろうとするの？私だってもうなんでいつも引っ込んだ。初めてベヒモスと戦った時に I guess to the rest of Absolute it would seem like that, where Unhwa was stuck in the past for the longest time. It's been a good couple of years. Like, Rappy's been NIKKE for a while now, at least, like, how long has it been? Timeline between Red Hood and now is like 70 years or so, so like 20 plus years, probably. 私があの時勝てなかったせいで私のこといい加減くだらない思い込み。あの時また止まっちゃうのかな。本当にこのままもう私はベスティ、え目が覚めた？エマ Urgent call A. いくら呼んでも起きないから起こしに来たの。私をどうして？ At least we have happier music now. もうベスティが言ったのよ。今日はみんなで遊びに行くんだ。それで来たのよ。今何時3時をちょっと過ぎたところね。3時？どうしよう。早起きしてメモしたこと全部やるつもりだったのに。メモしたこと？うん、みんなで一緒にやりたいこと。どういう予定だったのか。大したことじゃないけど、ロイヤルロードに行って、ほらウンファが私服着てるの。エマも最近服のサイズが合わないって言ってたから。Hannah has grown in certain areas. ああ、覚えてくれてたのね。それは目の前で服のボタンが弾けて飛んでいったら。Has really grown in certain areas. Not just us, Bob Ross again. Okay, if it's to a point that a button popped off, that's like multiple sizes worth. とにかくせっかくだからみんなでお互いに似合う服を選ぶのはどうかなって。ウンファの私服ね。最後に見たのはいつだったかしら。確かあの時は水色のワンピースだったわね。そう、それ前は楽だからって宿所でもよく着てたけど。ベスティだって私取っておけばからかうのに使えるし、超ブルブルウンファにするのに。それでおもちゃ屋でカフェでパフェも食べ、最後はパジャマパーティーも。やることがいっぱい。じゃあ出かける準備をしましょう。みんなで一緒にはウンファ。それはどう？いや、もう一回寝る。あら、どうしましょう。お昼頃までウンファもベスティが起きるの。ウンファが私を怒ってないの？どうかしらね。1日ぐらいは私たちと一緒に過ごしてもいいって言ってたわよ。さっきお昼ご飯を作った後にシミュレーションルームにベスティが起きたら呼んで、二度寝するから行かないって。もうバッチリすぐに準備するね。
I like the dynamic of Absolute, even without Rafi around. Okay, this is back in the Crystal region? Or is it after? Or are we dreaming again? 目標沈黙、これなら。くそ。シミュレーション初期化。 As he's simulating it. Simulation 初期化。Simulation 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 終了。シミュレーションだって分かってはいるけど、倒れた自分を見るなんてやっぱり嫌な気分ね。なんだ、見てたのか。それがね、ベスティが起きたって知らせ、話しかけるタイミングがなかなかな。メッセージが来ていたな。そんな難しい。こんなに長くシミュレーションルーム、インディビリアと戦った時以来じゃ。大したことじゃ。損害を最小限にそれで遊びに。お前の予定ではイングリッド出てくる。なんだ。何。ああ、ちょうど分かった。呼び出した。 No, they won't be able to hang out. They're being sent to the north, aren't they? 呼び出しってもしかしてラプチャー狩りをしてるっていう。ああ、すぐに準備しろ。北部の基地に向かう。 How dare they make Bestie ラ wait? プチャーを狩る未知の存在の調査中。スカウティング部隊が特殊個体と推定される新型デルタが行方不明。残ったシグナルは指揮官と思われる男性。どこかの建築物の中で孤立して。間違いないか。ええ、その通りよ。シグナルとの通信は回復し。はい、ここまでしても繋がらない。通信妨害を受けているか。この付近特有の悪天候。シグナルでも解決できないなら見込みは。一応回復するまで続けてみます。ひょっとしたら奇跡的に繋がるかもしれませんし。ひとまず状況報告はこれぐらいでいいわね。本題に移ってもいいかしら。ええ。それでは救助作戦の概要を説明するわ。スクリーンを見てもらえるかしら。アリス、お願い。画面の左側の印が見えるわね。最後に確認できたシグナルの座標よ。信号誤差を考慮に入れてここを中心に半径1、それが捜索範囲よ。 1km？ 思ったより絞れてるのね。 Is 1 kilometer radius small? I don't know about that. 北部の地形に慣れていないとそう感じるのも無理はないわ。アリス、立体図に切り替えてちょうだい。見ての通り座標は海抜 1000m 付近。捜索範囲内の高低差はおよそ 2000m よ。グリッター山脈の険しい地形を考えれば簡単な捜索にはならないでしょうね。捜索チームは海抜 1000m 以上の場所はあなたたちは他の場所をお願い。定期報告は2時間ごとに無線にてこの北部基地を通信拠点として利用。東部とネベが常時待機してここまでの内容で質問。シグナルが指揮官らしき男を保護している。そいつの情報はないのか。そうね、そういえば一言は聞き取れたわ。イーグル、まだ死にたくない。まさか。アリス、今からユーザー表画面。悪いが
先にこの座標を捜索を始める前に確かめたいことがある。Then this is the last one for the event for now. There's gonna be more tomorrow. We're gonna be covering that tomorrow, so hopefully we get to some of that. We still got main story to do today. ベスティ、大丈夫？さっきからずっと静かだけど。大丈夫。久しぶりに3人で過ごせるチャンスだった台無しにされちゃって。ねえ、ラプチャーの相手は私にやらせて。Rusty is pissed. ギッタギタにしてやる。止まれ。どいつもコアがない。いや、違うな。危ない。正体不明の敵をターゲットは光学迷彩を搭載している。全員戦闘に。エンカウンター。Okay. That's a cliffhanger. So there's a camouflaged enemy that fights cores of NIKKEs and Raptures. There is a part 2 to this event. It's like it's a semi-major event. So I guess we'll see what they have in store. That is the red dot. That's a screaming about. Yeah, Union Raid is also going on. Have they done anything yet? Okay, we did move past. I guess I can help out here before starting story. Weakness, electricity. 王子様の望みなら喜んで。Let's go with that. I should probably actually try during this battle. クラウン王国の光の輝いて美しい私のために合わせてあげる。水補給中。光に向かって。クラウン王国の光のもとに。ビッグメ私が先頭に立ちます。皆さん攻撃を。We should be able to defeat it in one go. That's usually the goal if you're doing Union Raid stuff. You want to defeat the boss that you're currently attacking in one go, so it helps the other people in Union. Otherwise, your attempt kind of gets wasted because there are always stronger people than you. Verse 2.
Yeah, Groove's good. That should be able to one-shot it. Material H is slightly more annoying. So, while we're doing this, single person in chat, how was your day? Besides getting your ears blasted off by a Red Hood sniper. What emoji is that? Holiday Santa? What does that mean? Is that a thumbs up? I think that's a thumbs up. Good.いい戦いだった。次はもっと強いものと戦いたい。せっかくですので、私が先頭に立ちます。Are you just determined to only send emojis in chat? Is that what you're doing? Because I've seen you type before. Don't tear me. You're being silly, you know that? How dare you sip your tea in the corner while laughing. I'll make you talk eventually.
たの運を試してみて。満塁ホーム冷たいですけど。Okay, what about if I ask it like this? Whose ass do you want to see on the main screen? Can you emoji that? I'm afraid that's a League of Legends character. Well, someone else gets to deal with Chatterbox. Okay, we can finally start story. There are 36 nodes per chapter. We are almost at 10. The goal is to get through both of them by 11. We'll see. And we are on Mother Whale. It's a very nice map, though. We are on the second half of Mother Whale. I see that shiny up there. The good thing about us, we are above the recommended power level at this point, in normal mode. So we can actually skip the minor battles. So that should help make it go a little bit faster. This is a cutscene. We should probably put Cindy in here. Hello, Levy. This is right after they got eaten by a mother whale. 多分マザーホエールの中食べられたってこと？そうみたい。早く出よう。うん。何してんの？え？私がやるの？今は力が出せないし。あ、私も同じなんだけど。 And that makes sense. They were in the middle of a battle with us. They were running away. They were gonna be defeated otherwise. ダークマターもたくさん使っちゃったし、ずっと飛び回ってたし。あ、待って待って。やっぱり元気いっぱい。やだな。冗談。がっかりしすぎだよ、レイビー。ほら、よく見ててよ。 一発無理しないでいい。でも何も起こらないみたいだし、少し休もう。座って一休みしたらすぐ出るから。This is a very funny
dichotomy to Siren being stuck in gluttony. あいつらグラトニーを追い払ってたよね。うん、強いんだね、すっごく。うん、追いかけてきてるかな。しばらくは大丈夫でしょう。そうだよね。じゃあ私も準備しないと。準備って？何って？でもずっと私たちと話がしたいって言ってしてみたりしないの？もしかしたら私たちのこと We're trying to help you too. しない。なんで？あ、責めてるわけじゃないよ。でも気になるから。私は誰も信じない。じゃあ私たちは？あんたたちは別でしょ、バカ。家族なんだから。え、家族？違う？違わないよ。聞いてみただけ。ねえ、デビー。This is so wholesome. She's kind of a brickhead, but we love her for that. 私が拾ってきたコアが2つある人間もどきのことだけど、これベヒモスに食べさせてみようよ。そうすればベヒモスが元気になって、私もベヒモスに会いたいし。考えてはいるけど。なんで？ベヒモスが目を覚ましたらおとなしくしてると思う？どう考えても。何があったかはあの状態でも全部聞こえてたり、意識がはっきりしてたり。じゃああれは何に使うの？別の何か。使い道なんていくらでも。あんたが拾ってきたものの中でも。So the body that they're talking about, the imposter, if you don't know, is Raffi's old body. She was beheaded once in like chapter 2 or 3. It was very early on. And that's the remaining part of her body, which still has her core and Red Hood's core in it. The cores regenerate as long as you attach the head back to the correct body type. So if they use that to create a rapture experiment, that can go really wrong. 空を飛んでたらラプチャーが集まっててね、何かなーって確かめたら、静かに。でもここからがいいところ。黙って。ラプチャーが来てる。どこに？前から。そこ。ただの。違う。いやー、君たち。Reptilian? Why is Reptilian in Mother Whale's mouth? The Reptilian, if you don't know, is a human who is very fascinated in raptures. He wants to be their friend, so he made this rapture suit. Maybe they'll trust him? いきなりですまないけど、何こいつラプチャーが喋ってる。驚く。心配しないで。ただのラプチャー愛好家さ。普通の人間だから安心。ラプチャー。その近くで大きな爆発があったから急いで。危なそうに見えたからポエリーに保護してもらったのさ。ああ、食べられてはいないから安心して。ところで君たちは迷子のニケかな？私たちはヘレティックだよ。バカ、教えてどうすんの？ごめん。でも聞かれたから。あれ？なんか変な雰囲気になっちゃった？あんたが余計なこと言うから。ヘレティック。
Here's the thing with Reptilian. He's a rapture nut. He's gonna be ecstatic if they're heretics. ヘレティック。あのヘレティックなのかい？なんて運がいいんだ。実際に会えるなんて。Of course, he would want to study them. ねえ君たち。よかったらだけど。It's Reptilian. He's the most chill dude you can know. ちゃんと見ててね、先生。I do wonder what would happen if the commander met them with Reptilian, because they are friends. Hopefully, Reptilian can convince them. 王国の光のもとフルアクティブ貫けターゲット先方一斉射撃次はもっと早く。My back is stiff as shit. 王国の光のもと輝いて美しい私が美しくあって。 I think I cracked several bones there. 見たでしょあなたの王がもたらした勝利ですわ Notice the earth shiny. ちゃんとついていってるよ。 It's been a while since we had a relic. Record went a great change. After bidding farewell to a dear friend and setting off on a long journey, I encouraged Whaley to go vegetarian. Oh, these are Reptilian's notes. At first, Whaley stubbornly refused, but after a few tries, it seemed to develop a liking for the new flavor and now only eats plant-based food. Then an astonishing transformation began. Whaley's color gradually shifted from red to blue. Now it's entirely blue, looking distinctly different from other mother whales. Its personality changed dramatically as well, becoming noticeably more mild-mannered. This proves that a rapture's appearance changes according to its diet. What a remarkable transformation. It demonstrates that by adopting a vegetarian diet, a rapture can survive without harming humans, animals, or NIKKEs, and that we can coexist peacefully in this land without hostility. We have taken a significant step closer to peace between raptors and humanity. It will continue to observe this change. May this extraordinary record of such an incredible transformation one day guide humanity onto a new path. I found that very interesting. That the two colors it goes between is blue and red. Makes me wonder what would happen in terms of a heretic. 悪い魚を追い出す。目標地点に移動し But ます this is regarding its diet, so I don't think it'll work 私 the は same. 絶対に負けませんすいすい美しくエンカウンターちゃんと一緒なら私は絶対に負けませんあなたの望み通りに動きま危険ですわ。すいすい一緒なら私は絶対に美しく先生のことあなたの望みと波が穏やかになったね。美しく邪魔者が来るあなたの望み通 Next り scene. に動きましょう。いやあんたは人間だけど好きだからラプチャーと友達になれないか考えてた。 Levy is confused. それがうまくいってこのマザーホエールとホエリーって言うんだ。ホエリーと友達になって世界中を旅してるってこと？その通りさ。聞き上手だね。で、ホエリーに乗ってる他のラプチャーもみんなあんたの友達？その通りだよ。いきなり襲ったりしない。とても優しい子たちさ。マジで言ってる？
でも君たちは今実際普通のマザーホエールなら異物が入ってきたら中にいる大量のラプチャーに襲われてるだろうね。それはそうだって私も知ってるけど。ホエリー以外のマザーホエールとも仲良くなるために頑張ったからね。So he's saying he's been ejected by a mother whale before. そっちはうまくいかなかったんだ。なんで生きてんのよ。新しい挑戦には危険がつきものさ。君たちはヘレティックなんだね。そうだけど俺の言葉は通じてるのかな。今話してるでしょ。これのことをなんて呼ぶか教えてくれるかい？この間地上で見つけたんだ。美しいだろう。君たちはこれを何と呼ぶんだい？リンゴでしょ。バカにしてんの？どうやって使う？と物に対する感。君たちは人間やニケを見たら、じゃあ人間やニケを見てどう思うも何もないでしょ。それなら This is a very funny question answer session. は？ラプチャーと人の間には石伝達の壁があるんだ。So I just realized is reptilian suit half of a car? He has like gas can things and a car body. Actually, what am I looking at? でもヘレティックとニケと人の間にはそれがない。本能的に憎み合うようにできてるってこともないようだ。それなら話をするには何の問題もない。つまり友達になれるってことさ。話ができるなら俺と友達になってくれないかな。ああ、ごめん。ゆっくり考えてくれればいいんだ。俺たちは考える存在だからね。まずは素敵な出会いを記念してホエールついてきて。面白いものがたくさんあるんだ。Reptilian's having the best day of his life. ああ、リンゴはプレゼントするよ。受けと。何がどうなってんの？どうする？ついてく？とりあえずはね、何を企んでるのか探らない。Reptilian's not scheming anything. He's like the most innocent man there is. He just likes studying raptures. Well, good to know. Maybe Reptilian will soften them up. クラウン王国の光のもとにフルアクティブ貫け。力の限り美しくあった。 What am I getting a notification for? Nothing important, I think. クラウン王国の光のもとに輝いて美しい私が先頭に立ちます。皆さん攻撃を。一緒 Yeah. なら Okay. 私は絶対に負けません。あなたの望み通りに動きましょう。魔物が来る。目標地点に移動します。どう？王子様、今の私は美しい？あなたの先生のことあなたの一緒ならスイスイ。先生の目標地点一緒なら It feels so nice being able to like fast clear all this. 花を美しそう。
王子様、先生のことちゃんとついて。授業終了。改めてお祭り楽しもう。スイスイ。エンカウンター。美しくいきましょう。 Next scene. カウントダウン開始。 Excellent. Okay, we're back with Magnus. 3、2。ベビー、あと何回心の準備がいるの？マザーホエールに逃げられちゃうよ。心配は無用です。うまくいかなくても何キロメートルか落下するだけですから。 Is Magnus an Aegis squad launching us onto Motherway? Is that how we got on there? 衝撃吸収剤を詰めてあります。速度の方も一瞬で加速するわけではあり、指揮官は頑丈です。耐えられます。 Okay, we just went like they got the impact down, they got the acceleration dealt with. The G-forces though, yeah, good luck. So you can handle it. もう心配ないでしょ。3、1、発射。確かに結構来るね。指揮官、ご無事ですか？我慢してください。発射後に何をしても手遅れ。 Hold up. After our run-in with Gluttony, we detect no sign of it nearby. Then Whaley appears in solids of Bison and Zids. I quickly send a message to Reptilian, but there is no reply. Whaley is still airborne, and we have to get close to it somehow, even if that means turning ourselves into human projectiles. We calculate Whaley's speed, direction, and altitude, strap ourselves into a rocket, and launch it using Admire's catapult. I say. The rocket was originally meant for a long-range supply drop, so we removed the cargo and rigged some makeshift seats. Everyone except me agrees to this ridiculous plan, and now, because I'm outvoted, I'm flying through the sky in a rocket. A bona fide rocket man. We're going on a trip in our favorite rocket ship. 逆噴射装置があるよ。着地寸前で使えばなんとかなるはず。狭い空間で美女2人に挟まれていられるのですから、それぐらい耐えてください。 Raffy, not now. そうだそうだ。そういえば、ラプラスとドレイクの方は？まあ、あっちこそ本当にどうとでもなるでしょう。できれば監視についてきたかったけど、重量オーバーじゃ仕方ない。チームを分けたことは正解だったと思うわ。あの2人もここにいたら、どれだけうるさかったか。そう変わらないんじゃないかな。Don't worry, the main character is making up for the noise. He is screaming his head off. 指揮官は声がいいから気にならないわ。At least Raffy appreciates it. そろそろ着きそう。近くで見るとやっぱり指揮官、窓の外です。しっかりして、もうすぐ着くよ。If you ever see me doing this motion, ちゃんと見ててね、先生。 it means I'm cracking my neck. Because it is stiff. 光に向かって全力で。クラウン王国の光のもとにフルアクティブ貫け。一気に追い込んで。
I like binge watched 2 movies before this stream. Dima dragged me into that. The first one was how would I describe it? It's very morbid. It's not for everyone. We were both numbly processing what we were saying. Dima has seen this maybe like 3 times at this point, is what he said. They're numb to it now. And I just watched it in a detached fashion. I'm not gonna say the name of it. Just so other people can't watch it accidentally. The second movie was like a horror comedy from the 80s or 90s. I think Dima said the 80s. That one was funny. It's like the nostalgic kind of funny, where the CG is horrible and that type of stuff. Apparently his other friends have banned him from choosing movies after the first one we watched because it scarred them for life. My response to him was, you get to choose whatever movie you want, I'll strap in. So we'll see what he makes me go through next time. He wanted to do another movie night type of thing. He also wanted to play Keep Talking Nobody Explodes, so that's gonna happen eventually. We'll see once that happens. Anyways, back to the story. The trauma means it's memorable. I suppose so, yes. I'm not gonna forget that movie anytime soon, I will admit that. It's very morbid. Okay. Alright, landing complete. Haha, almost died. He does not handle high G-forces well. Maxwell, you don't have to point out how many times we almost died. I think it's like... we got stabbed in the stomach 3-4 times at this point. We had our legs shattered. We got launched out of a rocket. We... what else was there? I think we got shot once in the stomach too. Yeah, we got shot once. And we're still kicking. To me, it's basically a fear of the unknown. That is kinda odd. If you stood on top of a moving plane, I would imagine you would not survive. But sure. I think the vegetable garden is because of reptilian. Did reptilian make a rapture sprinkler out of scrap? Or is that part of Mother Whale now? Is reptilian famous?
On paper he's dead, but every NIKKE who's in the know knows better. そいつが鳴ってるなら何がどうなっててもおかしくないね。とにかくまずは探索から。 Reptilian's famous. Isn't Reptilian technically the person that made all the rapture reports that the government is now using after redacting his name? ほら行くよ。そろそろ出てきて。ちょっと寝てるの？のんびりしてる場合？あなたたち何してるの？ Huh. 一体何を？窓が小さくて The window is too small and there's no exit hatch we can't get out. 一生そこで暮らしてなさい。行くよ。出発。 I mean, they did say the window's too small. I was gonna say Laplace can just break it like she usually does. Okay, here's the thing with the movie I mentioned earlier. It's to the point that if I try to describe it on Twitch, I might get bonked. It was pretty bad in terms of morally and conceptually. Yeah. There were a lot of themes that I cannot talk about based on TOS. Pretty sure Demon mentioned the name of it on the previous stream collab with him. It's like... what was the actual name of it? It's the... well, I might as well name drop it if you're curious. It's a Serbian film. It was made in 2010. It is very much rated R18. Both in the sexual content and the gore content. So if you do check it out, you have been warned if you choose to check it out. That is out of my hands now. It was very extreme, yeah. New relic. Okay, what does this one say? We can communicate. They can speak. Today I finally succeeded in communicating with them, not in their language, but in the language of mankind. This is clearly different from the times when I merely mimicked their language. Even though they recognize me as human, they choose to engage in communication. This once again proves that without the instinctive hostility towards humans, Raptors are simply a new species distinct from mankind. Even if our languages and ways of communicating differ, as long as we trust one another and desire peace, we can communicate with each other peacefully through dialogue. I hope this profound realization of mine is conveyed to my dear friend. Which... their dear friend could be either the main character or a Rapture, like Whaley. Spreads throughout all of humanity and ultimately brings mankind and Raptures one step closer to each other. So, with enough time and effort, Raptors can understand humans, is what you're saying? I don't know how to put it, but anything that sounds like it comes from a European film festival always out there, yeah.
Dima warned me like multiple times and told me multiple times that I could back out. I was curious. We both watched it without any emotion. I was analyzing it. Definitely do not recommend it. But it was an interesting watch from like a conceptual standpoint. エンカウンターちゃんとついていってるよ。本当に畑だね。それほど大きくはないけれど、必要なものは全てあるわね。ホエリーの背中にある理由はわからないけど。I think the actual term for that movie is a snuff film, which it means people actually died while filming it, I think. Which is a bit insane in my opinion. Let me just search up the actual murder in the film. The actors died filming this. They had one shot. I'm pretty sure everyone that died in that film didn't actually die, but there was at least one to be considered that, is what I'm understanding after searching up the actual term. Are these two okay? This is like their reaction to what I'm talking about. How hard was it to watch the film? It's usually a good indicator for how bad the filming was. So, I actually didn't have issues watching it because there's something wrong in my head, apparently. According to Dima, everyone else that he has convinced to watch that, not forced, convinced, stopped watching it like halfway through because they just couldn't. I meant like finding the film. Well, so we kind of watched it on a pirate website. It was pretty easy to find. It's really easy to find. I think it's like an infamous movie in terms of being a bad watch. These two are not okay. 具合でも悪いの？ちょっと見せて。パワーアップパーツの不具合かも。喉がガラガラだ。Were these two screaming the whole time? 声が出せん。さっき叫びすぎたようだ。ヒーローの生態がそんなに弱くてどうする？ I like the voice acting of these two. 悔しい。これからはもっと叫べるように精進しなければ。私は今の状態が気に入っている。この声の方がヴィランっぽいからな。 Drake, you don't sound more villainous, you sound like you're an old woman. もう突っ込む気にもならないわ。ちょうどいいわ。少しは静かになりそうね。指揮官、ラプチリオンとの連絡は？ここにいないという可能性は？
もうレビアタンとジズにやられちゃってるのかもね。まさか簡単に死ぬような人じゃないわ。この背中が内部に全員いるはず。ラプチリオンもレビアタンとジズも。じゃあ穴でも開けてみる？中を調べるにはそれしかなさそう。ヒーローとしてそんな乱暴な方法を使うわけ They にはい both か sound ない。 like older women. Let me see if I can find the name of the other movie, because that one's fine to watch. The other one, it was more like a palate cleanser after the bullshit that we watched. It was Killer Clowns from Outer Space. It's just a funny old movie. It's like a circus clown horror type film, but it's not really horror. It's like comedy-esque. It was pretty funny. They have a lot of like jokes in there that are both Star Wars cons, at least, yeah.なんか言った？もっと大きな声で言ってくれる？ああ、いい気分。穴を開ければ。 The thing of the Clowns movie, I was laughing through it more than being scared, so it's a nice movie to watch if you just want to chill and look at very bad and old CG. The CG actually wasn't that horrible, it's nostalgic inducing. It's that type of CG. とりあえず背中を歩き続けるしかないか。この畑はラプチリオンの食料確保のために作られたものとみて、土はどこかから運び込んだとして、水はどうしているのかしら。気合で。Sounds like Final Destination to an extent. Suppose it. Risk so extra it's no longer scary. Yeah. More or less, yeah. Which isn't a bad thing. 天然の雨に頼っていると考えるには、畑の状態が As long as it's memorable, it did its job. If it's a movie that you forget very easily, then I'd call that a failure. But if it's stuck in your head, I think it did its job. 雲なんかないのに。もしかして雨じゃない？まさか10時の方向。スプリンクラー？クジラの噴気口？仙人？ New character? I think this is one of the new characters they announced as a pilgrim. Are they helping Reptilian now? I mean, it was enough to traumatize a whole generation with log sharks, so I think it's doing its job really well. If you traumatize a whole generation, you get a reward. That reminded me of, I don't know why, but it reminded me of Pokemon Lavender Town. My brain just went there for some reason. Ah, they're so pretty.
You're gonna be an anniversary character, aren't you? With the other person.いやはや、こんな場所で会えるとは夢にも思っていませんでしたね。肺がんの永によくし光栄です。先駆者の皆から飽きるほど話を伺っています。ああ、白雪に神長にグレンのことですね。 White Snow, Personate, and Scarlet. Are y'all sword users? 白雪神長誰のこと？まさかパイオニア？ White Snow's probably Snow White. Personate might be Rapunzel. ええ、その通りです。知っている？こう見えても4番目の触覚と言うべきでしょうか。 I can't tell if you're pulling my leg or not. The hat looks perfect for you. Why is that the first thing you think of? It's like, I'm just admiring the design. Meanwhile, you're like, soup. I mean, it looks like a giant velocity. Yeah, I can see it. Now I'm not gonna be able to unsee it. え？ナユタとお呼びください。 Nayuta. 改めましてお会いできて光栄です、旦那。 Does that mean Pinocchio is also part of the Pioneer Squad? It's been several hundred years. It would make sense if they picked up more pilgrims sometime along the way. The rest of the design is beautiful, but the bull hat stands out. It's hard to not look at the hat. It is very big. I know what story Pinocchio's from, but is Nayuta part of the fairy tale? Nayuta. Nayuta mythology. There isn't really anything about it. Unless it's referencing a media that I don't know about, mayhaps. I don't think it's referencing Chainsaw Man, though. That's the one Nayuta that came up when I searched that name. 目標地点に移動します。ちゃんとついていってるよ。悪い魚を追い出す。ちゃんとつ波が穏やかになったね。美しく行きましょう。悪い魚をあなたの目で一緒なら美しく行きましょう。危険ですわ。ちゃんとついていってるよ。 Never heard of the Pioneer Squad having other members. Yeah, that's true. I'm the fourth member of the Forerunner Squad, moving in one accord alongside
Okay, so there's a Pioneer Squad, then there's the Forerunner Squad, which is partnered with Pioneer. Okay. とはいえ、いつも行動を共にしてはいません。彼女たちの定期的な集まりにも参加しているわけではありません。有事に限り顔を出し、相談をするような関係ですね。まあ、あの3人は自分たちの話をしようとしませんから。信じられないわ。ピルグリムと名乗るだけならあまりにも簡単だもの。それもそうです。まあ、信じる人の心ばかりは。神長の女王が旦那の写真を持っていますからね。Wait. Why does Rapunzel have a picture of me? What does she do to it? Rapunzel's the sus one. Does she do sus things to my photo? それを見ながら危ないを仕立てているところを何度か見かけたことがありますね。危ない。何のこと？ Let's guess. いわゆる式場的な絵と申しまして。She's looting us. Like, I kind of want to see what she made, but she's looting us. すぐに回収しないと。Do they want like another crap? I think Rappy wants one. 人があんな姿勢を取れるとは私も初めて。それでしたらこれが答えになるでしょう。ムカデとクモを混ぜて乾燥させた団子です。どうしても硬い部分以外は食べ A dumpling of centipedes and spiders. Uh-huh. 話のついでに付け加えると、そういえば旦那との話も聞いたことがありますね。旦那がうっかり一人で地上へ出てきて、肥料を食べ。ああ、そうでした。とにかくこれで少しは。むしろ無関係だと言われた方が一安心ですね。さておき、出会い、旦那たちはどうしてここに？ラプチリオンに会いに来たの。ああ、そういえば旦那は調和教のご親友でもありました。Did I remove the exoskeleton? 指揮官はより好みしないの。調和教はお客人を迎えに行きました。私が道を案内しましょう。お客人？黒い油をまとった娘たちでした。私に言わせれば招かれざるものだと思いますが、まあそれも調和教らしい。実はそれが調和教の器ということでしょう。では参りましょうか。ああ、申し訳ない。Yeah, we just completely ignored Mantis during that conversation. 済ませていませんでしたね。名前を聞いてもピルまった私は軟弱そうなやつには興味がない。あれ、喋れるようになったの？叫ぼうとしなければな。Drake, I can't really hear you. You still sound like an old grandma. 声に悪党らしい凄みがありますね。見た目もいかにも悪者という感じで。お前はいいやつだな。
よろしくねピルグリム。私たちはミシリス所属のメティス部隊。私はマクスウェル。あの青いのはラプラス、こっちの赤いのはドレイク。その二人は叫びすぎて声が出なくなってるの。そうだったのですか。もともと少々失礼。ちょっと何をヒーロー生態回復。 Oh, is that a healer? Are we gonna have another revive person when she comes up? That would be nice. なんてことだ。あの声の方がヴィランらしくて気に入っていたのに。はい、うまくいったようです。ピルグリムだ。信じられない。おお、目は閉じているのか。真っ白だ。それにニケだ。思いつき次第喋ってるんで。平穏が破られたわ。興味を持っていただけるのはありがたいですが、今は調和鏡に会うのが先では。歩きながら話をしましょう。お前、なぜ片腕だけ見た目が違うんだ。何か仕込んでいるな。爪が飛び出すならヴィラン連合に入れてやろう。She does have like a replacement arm, yeah. Probably connected to what the power sword to give their voices back. それはありがたいですね。先を急ぎましょう。二人とも少しは。地上でどれくらい過ごしているんだ。それは褒めす。お前、軌道エレベーターを見たことはあるか。地上で何回戦った。何戦何勝だ。武器は何だ。その通りですね。 She's completely ignoring them. ヴィランに興味はないか。胸に刻んでおきましょう。へえ、ああいう交わし方もあるのね。マクスウェル、あの金色に光って。あなたも知らないようね。初めて。いやー、フォービーストに元ヘレティック、マザーフエールの背中でピルグリム。ベビー、いつもこんなことを経験してるの。私メティスをやめてカウンター退屈する暇もなさそう。ちゃんと I think we're like 先生。 halfway-ish through this chapter. クラウン王国の光の中にフルアクティブ。もう少し。 No end to the drama. That is true. In multiple ways. クラウン王国の光の中に輝いて美しい私が美しくあって。 It's not to think about it. Is there a gacha game that hasn't had any drama? クラウン王国の光の中にひざまずき。 I don't know enough about Arknights or Girls Frontline, 見たでしょ。 but あなたの王がもたらした勝利ですわ。 probably is, but we never heard them because they got EOS. In terms of the ones that are still going. I don't know if Arknights had drama before. I feel like at some point they did. They are an older game. At this point, anyways. All the newer ones definitely had trauma at some point. ちゃん
ゃんとついていってるよ。美しく行きましょう。目標地点に移動します。あなたの望み通りに動き危険ですわ。目標地点に移動します。Genshin is the one that's most infamous for drama. Genshin's the one gacha where it's like, you think they're finally done with drama, but they somehow come up with a way to make more drama. クラウン王国の光のフルアクティブ貫け前方一斉射撃。波が穏やかになったね。次の物語に向かって泳いでいこう。美しく行きましょう。あなたの望み通りに動きましょう。スイスイ悪い魚をあなたの望み通りに動く。波が美しく山物が来る。スイスイ波が穏やかになったね。次の物語に向かってあなたの望み悪い魚。目標地点に移動します。 It's funny because Genshin itself has bad decisions without a doubt. Okay, I can speak English. Without a doubt, but 90% of drama comes from other games, both Hoya and not Hoya. That is true, but Genshin's like the biggest community in terms of like social media, or at least they're the loudest one. The thing of any Hoyoverse game, less so with like Honkai Impact 3rd and I forget what the one was with the guy in the icon instead of the girl. I think it was like Demis or something. What was it? The one that didn't really get localized. Their other main 3 games, I think they've all had drama. And all their communities are very loud. I 私も最近来たばかりですよ。山の上で瞑想をしていたら白いオオクジラに助けを求められたのです。正確にはそれに乗った調和鏡でしたが。ラプチリオンは何か問題があったの？まあ結構な問題でしたね。ひとまずは解決。その時からの縁でここで過ごすようになったの。この白芸は実に素晴らしい。根源そのものがそれを成し遂げた調和鏡。未だかつて誰もたどり着けなかった。 I guess Countryside never any big drama, it's just a server merge. 超えた何かと言えますね。Do they really have no drama? Countryside. Yeah, the most I can find about Countryside is just like a bad update here and there, but they didn't have anything blow up before. At least not to the point of other gacha games. They had a Hololive collab. I actually didn't know about that. さっきのラプラスとドレイクの喉を治した時何をしたの？大したことではありません。直したり作ったりということには。あの光どこかで見た気がするの。いいえ。まさか。いいえ、間違いない。いやいや、冗談というわけではないよ。少々失礼しても。指揮官よろしいで。指揮官の許しなく
誰かが私の体に触れることなどあってはなり No ま one せん。 is allowed to touch my body without your permission. Rappy. It's your body, Rappy. Otherwise, the game just stayed okay. At least it's not getting review bombed like the other games. Recently, it seems to be a thing to review bomb a game for the smallest thing. It's kind of bad. ではお名前は何でしたか？ Oh dear lord. The person who closes their eyes open their eyes. That's not good. ラピよ。ラッピ、何があったのか聞かせていただいても？何がというのは融合のことです。私にもよくわからないの。私たちの、いや、彼らの技術だ。しかし、 Of ours, nay of theirs. Does Nayata know Deep? Deep's the one who did the fusion. They're like the underground controlling everything in terms of the arc. I would also say Octopath if it wasn't for Natisse. At this point, I'm just racking my brain to see if there are any gachas that have like a generally positive outlook with nothing that happened in the past. 共存だけではない。融合している。あなた、旦那と皆深きものについて聞いたことが？ディープといえばわかりますか？ It rings a bell for me. I don't know if it rings a bell for the main character at this point. Absolutely spotless record might actually be impossible. With how the community responds to things, that is more or less impossible, yeah. 聞いたことは古き存在です。古くからの技術と古くからの秘密を持つ者たち。詳しいことは言えませんが、簡単にまとめるなら、それがチリジリになる前にしていた悲願とも言える研究の成果がその体の中にあるということです。悲願とも言える研究？強制すること、滅びの運命を回避し、すべてのものが生き残れる。どういうこと？ディープって何？私の体のこと。もうまだあなた方の力を信じるわけにはいきません。真実や秘密といったものは、そうあなた方の力が測れるまでは、もちろん旦那と反抗部隊の活躍についてはよく目覚ましいご活躍をされているようですね。しかしそれだけでは We are being tested by Nayuta. Otherwise, usually ZZZ is probably the closest big gacha to mind. ZZZ, they didn't really have anything happening yet. It's just a bunch of people making questionable art of certain characters. But they didn't screw up anything. They're also relatively newer. But Hoyoverse seems to be more focused on Genshin and Star Rail. The voice actor drama, it's technically ended now, right? The strike. They signed something. The voice actor drama, it was technically targeting Hoyoverse, but I consider that more of a general thing because it targets the whole entire industry based on what they were trying to get signed. 結局のところ、真実と秘密を背負うためには、
For those uninformed, there was a voice actor strike on the EN side where there were a bunch of voice actors in a union, and most of them are big. They are voicing like major characters in gacha games and other places. And they wanted to have Hoyoverse specifically sign a contract saying that they can only hire other union members. And the only reason it lasted for so long is because Hoyoverse refused to sign it. And it became this back and forth issue that kind of blew up. And most people didn't know the reason for the strike. They thought it was like for the voice actors, support the voice actors, that type of thing. But information got leaked by a few of the union members, and their reputation kind of tanked after that. So all the months of work protesting kind of crumbled beneath them because of that information leak. And as a result of that, However, started firing union member voice actors because they weren't working. The people on protest, they were refusing to work, so even in NIKKE, they had to hire replacement voice actors. So there are a lot of voice actors that replace the originals, and they're not credited in-game because the idea is the original is going to come back eventually. But that protest failed. They signed something at the end, but more or less, a lot of the people that were in the union can no longer get signed to Hoyoverse, because that's what the original purpose was, to get signed to Hoyoverse, to have like this exclusivity contract. Like, it mainly affected Hoyo since they use companies based in the US, yep. Genshin had it worse though for the voice actor stuff. Yeah, it was mainly against Genshin and Hoyoverse games. Some people got held in contract jail by the union, like Dang Hangs. That's the thing, like, a lot of people in the union, I feel like, didn't know what was happening, and by the time they did, they were already in the union. They were too deep. And a lot of other things happened in terms of the union, like the members of the union, they did some questionable things on social media. It just didn't add up. So technically the strike is over. So we'll see what happens with the voice actors in the union that are voicing in other games. Because technically they should be coming back because they do need to make money. Initially it's because of anti-AI. Yeah, it's like for the voice actors, get the voice actors paid. That was the initial push that they were doing. They weren't telling what the actual reason was behind it, like behind the scenes, in terms of the contract they were trying to get signed. That's the public opinion that they were pushing, is anti-AI. Because I think at the time, there were a lot of games that were using AI assets, AI voices, to cut costs. And they basically rode off of that to get people to support them without explaining the full situation. There are probably like videos on YouTube explaining this whole thing better than I could. So because some companies try to sample the voices to make AI stuff out of... Yeah. The thing with AI, it's everywhere now. It's in art, which I hate personally. It's in voice acting, which is horrible for the voice actors. It's also in, like, media. There are, like, completely AI-made movies now, which honestly look horrible if you're paying attention.
Some of the voice actors probably should have just stayed quiet. Yeah. A major one that... A few major ones that people pointed out are Paimon's voice actor, specifically Venti's voice actor, Kekking's voice actor. The Uncanny Valley always kicks in with AI movies. That's with most AI content if it's like not to the point of being immaculate. Most AI content has Uncanny Valley. And it kind of sucks because a lot of people who consume media these days can't tell what's AI and what is real. I think Kekking was the one that got cut first. The one that people were covering the most, though, at least on the YouTube side that I saw, was Paimon's, because Paimon's such a important character in terms of Genshin. Yeah, Paimon had a full-ass meltdown. There's a series on Tectone's channel, I think, covering just that. その通り、野菜を育てているんだ。 It must have been really weird, though, to play, like, Genshin at that point and have a majority of the main characters that you always see, like Paimon, just not have a voice. Because I don't think they replaced Paimon's voice actor while they were on strike. Yeah, that reminded me of another thing. Anyone who volunteered to replace the union voice actors, they got attacked by the union members, social media-wise. They only recently announced that she got fired, yeah. Like, I think I read a few articles of not just EN voice actors, but also like JP voice actors volunteering to replace the union members because everyone needs to get paid. Like, they have to get a job somehow. But the union members completely attack them because their whole thing is like, you're anti-union, you're anti-voice actor, like support, that type of thing. They completely attack them on social media and can't try to cancel them. The new Kinnish VA was based in JP, so he was fully out of the loop. Yeah, I think that's the one I heard about in terms of the canceling. Because, at least for the JP voice actors, they have no idea what's happening in terms of a US union, right? Unless they're into that type of news and like check it out. But most voice actors from other countries, they don't know what's happening. それよりなんでこんなことしてんの？楽しいからさ。は？空を飛ぶクジラの背中で畑を耕すなんて。ワクワクする。次は I will say though, I do wish they did credit the temporary voice actors because some of them did really good. Like, at least in NIKKE, Mihara had a temporary voice actor in Ian that did
10 times better, in my opinion, in terms of her character. She has a very nice voice. If they continue with the old voice actor, at least I wish they would give us a choice of whether we want the old voice actor or the new one for the lines that they already recorded, and like they credit them, because they're also voice actors in the industry that are trying to make a living. But most temporary voice actors didn't get credited, unfortunately. そしていつかホエリーの背中を丸ごと森にしたい。わあ、かっこよさそう。もうあんたもここで暮らせば？そういうねえ、あんた Reptile. ラプチリオンだよ。はいはい。あんたさ、 Aptoid. ラプチリオンだよ。ねえ、ラプチリオン、あいつらのこと説明してくれない？何のことだい？マザーホエリーの上に、ああ、俺の友達の子。あいつら、それはと冗談はいいから。コミュニケーションができればいい。それができるなら、俺はこれが嫌だ。これはありがとう。ごめんなさい。楽しい、悲しい。自分の気持ちを相手に、そうすれば俺たちはお互いに助け合えるようにな。それがコミュニケーションの力さ。I like Reptilian. He's a wholesome boy. 対話は進化の礎。 She said the line. She said Behemoth's line. おお、いい言葉だね。その通り。対話は進化の礎なんだ。だから君も積極的にコミュニケーション、つまり新しい可能性が俺たちを待っているかもしれない。デビー、ラプチャーたちを触ってみるかい？日光浴が好きなと。触って。私はいい。ただの鉄の塊を触ってるみたいだ。動物みたいに言ってたから似たような触り心地かと思ったのに。 Okay, if a rapture was soft and cuddly, I'd be concerned. まだわからないよ。いつかモフモフのラプチャーにも会えるかもしれない。 Raptures, in essence, are just trying to copy animals that they've seen over the years. Like, if you look at every single rapture design, it's copying a said species or animal. They're just trying to live their life. でも本当おとなしいね。こんなのはじ。俺たちはみんなを傷つけないよってきちんと伝えてあるからね。さあ次に行こうか。レッツゴー。 Let's go. It's nice having a chapter where it's minimal drama. There's been a lot of emotional drama in the NIKKE main story. This one's like a break. It's because the Reptilians are. So yeah, at the rate we're going, we can probably finish the current chapter, then we can save the next chapter for tomorrow? Well, tomorrow my time. And the only thing we would need to do tomorrow in terms of NIKKE is the chapter itself, and we have the skip button for battles without cutscenes. So that should be like an hour and a half. Because there's a lot less cutscenes to watch at that point. See how it goes. We're always trying to aim for 3 hours, at least I am. So, any remaining time we have, I'll try to do more Persona.
there is so much to do in that game. 泳いでいこう。 Here, we're almost at the end. あなたの望み通りに動きましょう。悪い魚をちゃんとついていってるよ。授業終了。改めてお祭り楽しもう。美しく先生の目標地点にいる。どう王子様、あなたの望み通りに動きましょう。ちゃんとついていってるよ。スイスイ邪魔者が来るわ。あなたの望み、波が穏やかになっちゃんとエンカウンター。スイスイ For some, they just stack your schedule, and just when you think you can't get worse, it's like, hey, join this club. Yeah, that's been the first, like, 2 months so far. And I feel like we're gonna end up joining the home ec club soon, too. I don't know how many social links there are, but based on the numbers on the Arcana card so far, I don't think I'm gonna finish all of them. That's really unlikely to do in the first run anyways. That's for the new game plus. Even then I feel like it would be difficult. Does Tartarus count as a club? Technically? Technically it does. My club duties is to go through Tartarus. ラプチャーとは戦ってるでしょ。弱いザコばかりじゃないか。マザーホエールの上にいるせいか知らないが、じゃあヘレティックにでも出てきてほしいわけ。何を言っている。私が望む敵と全力でぶつかり合い、そして最終的結局勝ち。当たり前だ。負ける戦いは嫌に決まっている。 Now that I think about it, are we killing Reptilian's friends on this side of the story? Because we just murdered Raptures, but they were Raptures that were on Whaley. I think we're killing Reptilian's friends. Because they just said it was weaker than usual. I don't think they wanted to fight. それにナユタは何を聞いても正確にはピルグリムはみんなケチだ。え、他にいや、ただの偏見だ。やれ、こちらが強いのもあるでしょうが、相手が弱いのも。私もそこが気になっていましてね。もうすぐです。ここを左に曲がる。おお、隠し通路の専門家 I ain't got enough days to grind first and max out my social skills. Yeah, the first run is... I feel like it's impossible to almost impossible to max out your social skills, max out your social links, do everything that you need to do. Blah 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 blah. This is not possible. こちらではありませんでしたね。戻りましょう。おお、回転するブレードの隙間を突破する。愚か者め、回転を遅らせるかと。この道も違います。戻りましょう。おお、どういうことだ。 Does anyone else like this face of Laplace? I don't think I can make that face with this model. I wish I could. No. My mouth does not mouth like that. 愚か者め、どういうことだ。この道でもないですね。My mouth does not open nearly wide enough to do that emoji. 戻りましょう。はい。どうやらそのようです。それなら早く言ってよ。まあ、仕損じてるのはあなた。
手厳しい。わかった。また冗談を言ったらお尻でも叩いていただきましょうか。Neither did you just. Did I once more lead thee astray with my jest? Thou mayst chastise me upon the hindquarters and do recon. She just said we can spank her, by the way. Considering it's been done by someone, it's crazy. Naida just gave us permission to spank her. Okay, you got it wrong. Come here for the spanking. Maxwell's on the same page as me. Bend over and show us those cheeks. I like how everyone's for the spanking. Rappy, you think I'd enjoy spanking someone? I'm not gonna confirm or deny that, but still. Does it go for everyone or just the commander? Technically, everyone, but I'm being volunteered. Seems verily that the yin, yang, and 5 elements energies in the vicinity are twisted and askew. I like how Naita talks. And it's interesting. Maxwell is done with her shit. Now that I think about it, is the commander an S or an M? He's been in situations before where he was the M. I don't think he's much of a sadist. His personality isn't really sadistic. He's too nice to be a sadist. But I don't think he enjoys being hurt either. Unless it's Rosanna. I think he busted his hips in that advisory scene. At some point I should do like a head count of how many people the commander has banged. Because there are quite a few actually, if you go through every advisory cutscene. What is this stage? This is disgusting. This on hard mode would be so annoying.
美しい私からの限り美しくあって。授業終了。改めてお祭り楽しもう。スイスイ。 New relic. After Lily's transformation, I began to notice changes in other raptures as well. Perhaps the change in the Tyrant class entity influenced its subordinates. Some who have been hostile gradually became friendly and docile, even when I built a house on... I feel like you built a house on Lily. And walked inside its body. There were no signs of rejection. What an astounding change this is. It proves that a change in the leader of a rapture group can alter the will of its subordinates. This means that one day, if the raptured queen chooses reconciliation with mankind instead of enmity, a new path will open and humans will no longer have to fight raptures. In other words, peace is now a real possibility. I've become deeply hopeful for the new era this remarkable change will bring. May this record one day reach my dear friend who brought me safely here. There is so much I want to say in terms of that. Okay, spoiler warning, and cover your ears if you're playing NIKKE and not here. There are currently 2 queens that we know about. There's the old Rapture Queen, who is at war with humanity. Then Modernia, or Marion, has awakened as one as well. I think I can see a direction where the story could go in terms of Marion influencing the Raptures to coexist with humans. That would be so interesting, because I think Chatterbox and Indivilia are currently subservient to Marion and have more or less rejected the old queen at this point. Is Naya horrible at directions? この辺りは風水の乱れで方向感覚が Okay, to be fair, she has her eyes closed. You could just open them, Naita. なゆた、なぜ足を止めているの？ああ、蝶々のような錆があったので、ちょっと観察をしていたのです。 Navigates by the pure vibes. It's like, yeah, this direction feels like the right way to go. It's good vibes. ほら、まるで誰かが作ったみたいでしょ? She also looks like an airhead, which I'm all for. 実に神秘的なものですね。 I like the characters with white hair and like blue accent themes. Drake's also fine. I do like the red accents as well. Drake's more of a comedic character though. 大丈夫か？急に気を失っていたぞ。ああ、申し訳ない。陽気につられてつい眠ってしまったようです。 So Airhead can probably glide with that. Or about you just made me imagine that. And it looks stupid as shit. 皆さんも疲れていませんか？この辺りで昼寝というのはどうでしょう？見てください。日だまりです。健康のために
Why the hat looks like a carved out cheese wheel? You're looking for the image. It could be a bowl made of cheese. If you're going that direction. おお、よく正しい道が分かりましたね。私だったら3日はかかります。宿地でも使えるのですか？ Okay, how does it take 3 days to go from one end of Mother Whale to the other? それで、ここから先はこの辺りの床にエレベーターがあるはず。そのはずなのですが、あなたの足元に。おお、まったく。地上で長生きすると指揮官。少しお待ちを。You know that really expensive pasta dish where they scrape the inside of the cheese and throw the pasta into it and mix? Yeah, I do know that. Now we're just thinking of food. Actually, I don't think I haven't had dinner yet. Ignore the time as I'm saying that. You're making me hungry. I must really like pasta. あのね、これ以上あなたの個人的な事情で遅れたくないんだけど。あれです。I feel like NIKKE is the type of person where she's like naturally an airhead and just chilling and vibing until things get serious. That's when the eyes open. ロード級を確認。少し様子を見。今のは攻撃。しかし、この白芸に乗っているものは、これは調和鏡か。この白芸に何かがのんびりしている余裕がなくなってしまいました。応戦します。ラプラス、ドレイク、力の使い時だよ。待っていたぞ。あ、見せてやろう。申し訳ない、旦那。旦那や彼女たちの感謝いたします。では、光線を。Confident games till the character actually wakes up. Yeah, there are like a handful of characters who always have their eyes closed. Then they get serious. Also, gotta have a good rest of stream. Thank you for stopping by, or bye. Have a good night, or day, or whatever time it is for you. Appreciate ya. クラウン王国の光の中にフルアクティブ、貫け。力の限り美しくあった。喉の調子は大丈夫。 It's not like we're gonna be going on for much longer anyways ourselves. Once we hit the boss, we're ending. We've hit our 3-hour mark. I think. Yeah. There's only 3 stages left, I'm pretty sure. Should be just up to 36. 目標地点に移動します。 New relic. I made an incredible discovery. It's a new and wondrous phenomenon I never could have foreseen. Inside Whaley I found a new life. The child is neither human nor NIKKE, nor even a rapture. Could it be a new species? Or perhaps a new evolution of the rapture is born to make peace with humanity? What new chapter in human history will this great discovery herald? Is that the rapture type that bites everything? They're becoming more like animals than machines. Does that mean I can get a pet rapture? あなたの望み通り危険です。目標地点。どう？王子様。ちゃんとついている。邪魔者が。あなたの望み通りに動きましょう。
Do you want a pet rapture? まさしく完全勝 Hey, based on what Reptilian says, they're friendly, or they can be. It's like an oversized metal dog. Kinda. どう私たちの力がメティスと言いましたか？その中でも最新型と考えても言うまでもない。あまり見るんじゃな。ここまでたどり着くとは驚いた。だがまだか。やはりどうしたピルグリム。記憶でする必要はない。頼もしい言葉。あれ、ベイビー、怪我したの？ So from what we can tell, human technology is not anywhere near deeps yet. 腕。念のため、やはり痛みの方は指揮官、率直に申し上げます。急ぎアークに戻り精密検査を受けてください。 Okay, that is a concerning part, so spoiler warning again. Spoiler warning. You have been warned. The commander is not exactly human. He was quote-unquote created in like a laboratory. They go over that in Wisdom Spring, so Mana's event. He is a test subject. He is test number 7, which is why Ether calls us number 7, of creating a superhuman. And from what we know, the commander has superhuman strength and regeneration abilities. And it's been getting exponentially better over time. The issue with these type of abilities is there's always a downside. If you regenerate way too much, or if you have way too much strength, it will always backfire at some point once your body cannot contain that ability. They've mentioned this in the previous chapter, in terms of Maxwell telling the commander that. They're foreshadowing it, which means it will happen, or it will be referenced again. If you want like a real life example too, there's a disease in terms of the body where there's actually multiple types of diseases that are like this. Where either your skin or your muscles regenerate way too fast and become excess to the point your body cannot handle how much it's creating. And things start to shut down if too many resources are used in your body. And those people who have those diseases always die faster than other people, because it's working that much harder to compensate for the extra stuff it's making when it doesn't need to. I can't tell if your brain's exploding or if you don't want to hear this when you do that emoji. What is that emoji tag by? Stinky glitch. Sure. Where was I born? In a test tube? 何か病にかかったこと。答えは、待って。いいえ、危害をそういう意味じゃないわ。他に理由があるの。まさかアンチェインド。 She knows about it. Yeah, the experiment more or less with the commander, next to creating like a superhuman, was to create a new carrier for Vapis. So only select people have the ability to generate Vapis in their bloodline. It's like the human equivalent of golden blood. It's really rare.
And it's like the cure to corruption. Only one other person is known to have this blood, and that is the legendary commander. Technically, Anderson. That's a theory. So, Anderson's the other one, and we're the second one, which is probably because of genetic modification, not naturally. She knows. She knows the experiments. And that proves that the experiments were, in part, run by Deep. 7. もしや知らない？ She knows. We're gonna get a lore drop on the commander, aren't we? 始まっていたのか。しかし、なぜ？ Because she has connections to Deep, so she knows what's happening. The Gene Reaper would not abide in idleness. Hey, we get a back view of the commander, that is rare. 豪華な花火か？あの方角はエーデンの槍。これはデビー、あれ見て。見えてるって何？ Okay, so we're near the the midsection of Mother Whale. They're probably near the head. 私に聞いた？あんたに聞いたんじゃない？じゃあ俺に聞いたのか。あんたにも聞いてない。すごく大きいよ。あんなものをぶっ放す。わかんないことばっ考えてみたら、私たちってここにいなきゃ。それからあれが何かしら。もう行くのかい？残念。どうかな。俺とラプチ。黙ってなさいバカ。お別れは残念だけど。今日じゃあ帰り道におっと行け。もう一つだけ。何？俺の友達？ラプチャーじゃないけど。She. She's not a Rapture, but a dear friend of mine. どうしても会ってほしいんだ。めんどくさそうね。でもやっぱり気になるよね。本当に分かった。さっさと案内して。I like how those three are just chilling while we're at war with whatever laser that was. Not human, not Rapture, but something in between. I feel like they're gonna give Levy an idea, because Levy is the one of the 4 beasts that creates new Rapture fusions with her eggs. That sounds really weird out of context. She has like a forest of kind of like fish eggs, giant fish eggs, where she fuses 2 beings together to make a new one. She's been trying to make a new Rapture Queen, but she's only succeeded in making abominations to an extent. There were better fusions that were shown near the end of her arc in the swamp area. So this might give her an idea. I really don't know how to feel about the chapter being named Choice. We have a lot of choices and not a lot of them are good. Because I do feel like eventually we are going to be abandoned by the arc just because of how many heretics we're friends with. And the fact that we're friends with so many pilgrims. So the last thing
we have to do. There's quite a few cutscenes after this chapter, is what I've been told. So we need to get through those and be able to access chapter 40 for 39 to be done, technically. 久しぶりね。I haven't seen this squad in a long time. こんにちは。お元気でしたか？ Neon did say that she was going to the outer rim to get help. So for context, Anis and Neon are not with us right now because Anis wants to graduate from being an idol. She used to be an idol in Tetra, and Mustang isn't letting her leave until she has a goodbye concert. まあね。でもよかったです。そうね。おかげでもっと夢中になっちゃう。ところで、本当師匠とラピは地上に出てますし、噂には聞いてたけど、実物を見れば信じるしかなくなります。そうなの？え？アウターリムから出られる？冗談。私もジャッカルもアイドルのライブを見に行きたいなんて。まあそれはそうでしょうね。全然アウターリムは走り回るとこ何かを壊したぐらいで ACPU に追いかけられないし。まあね。いつもあの見張ってるやつらのせい？やめて。バラバラにされちゃうでしょ。後で見せて。それでI feel like she's referring to Doban because he really hates the outer rim. Doban's one of the deputy chief's commanders who actually originated from the outer rim, so he has a weird hatred towards it now that he's left the outer rim. 派手に遊び回っているというプロデューサー兼作曲家について。はい、アウターリムの遊興施設で。遊興施設？大敗的な場所ですね。大敗的って秘密がいっぱいある。わあ、じゃあ秘密をそうなるかも。範囲が広すぎるかと思った。とりあえず行きましょう。作曲家兼プロデューサーなら名前はそれなりだったらバッドドリーム。Elfiatus? アウターリムで一番賑やかな感じ。Of course, it's Red Light District. そこってアークの偉い人。名前を聞けばよく知ってると思う。刺激を求めるどうしようもルール無用のやりたい放題ってあなたが探してる人も危険じゃないんですか？よくあるアウターリムのイメージとは VIP がお客様だからちょっと変な話だけど順調にいかないか。なんでそんな場所で探りを入れようとすれば正解。前もバッドドリームに人が来る。それ以上に秘密が中でどれだけ汚い欲望をむき出しにしてもそういう場所に飛び込んで真正面から喧嘩を売る感じ。エキゾチックならアウターリムでは一目置かれているでしょう。やりようはあるよ。エキゾチックって連絡はしておいたから合流して仕事バレたら困るけど。本当に大丈夫 I really like listening to Viper's voice. She may be like manipulative, but she's nice to listen to. いざって時の特殊 They got that 別動 sweet 隊で telling. しょ。いいえ、私ではなく裏通りの暗黙の了解って言うんですか？そういうものを大丈夫。今はエキゾチックのそうな。もともとは今はアウターリムを安定させるために。ただしアウターリムの中でだ。じゃあ行こっか。はい。私たちだけ？
隊長すっごいもちろん隊長バイパーが隊長になったのまさか新しいリーダーがいるの。 New leader. His crew is gone. A squad is usually 3 to 4 NIKKEs. Rarely is it 2. Okay, let's get rid of some red dots and continue with the cutscenes. I don't think there's anything in the inventory. Nope, there is. There's 2 things. At this point, I have enough pilgrim gear. I actually need the other manufacturers, funny enough. Go to the Ark. I thought you were dead. Okay, some context is very much needed here. So, EH is a character that showed up during the Crow arc, and she was heavily injured, like fatally injured. The last thing we saw was her requesting Ingrid to turn her into a NIKKE, and it was assumed that it failed, but apparently it works. エキゾチックのリーダー EH だ。あなたはカウンターズのネオ。違った。まあその通りですが、エンターヘブンのリーダーだった方では。そうだよ。ニケになったんですか？ええ、イングリッドにそう頼んだの。 It would be cool if we can actually use EH. I really like EH's design. なぜですか？エキゾチックのリーダーってテロリストしかなれない決まりでもあるんですか？ね、純粋な疑問です。私がエキゾチックのリーダーになった理由、アウターリムに誰よりも詳しいから。それから That's a really like her voice too. 理由は罪を償うため。テロという行為がどれほど忌むべきものか思い、アウターリムの生存権を盾にとって弱者のためと目を塞ぎ、それが正しいことだと思い込んで暴力に頼ることもやむを得ない。そう自分に言い聞かせた浅はかな考えだったということが、その結果を見て分かった。私は本当に恐るべきことをして、そう気づいた時には命が尽きかけていた。だからどうにかして。具体的には？二度とあんな悲劇を起こさせない。そして犠牲となった人々のために。いつまで？永遠に。バイパーは？罪を償うつもりは？何？アークで大事件を起こした方たちと一緒に動こうというわけですから、これからどうするつもりかぐらいは。そっちからの依頼でしょ。Neon is surprisingly perspective. She used to be like the funny blockhead of the group, but recently, since Crystal Region, she's been showing like odd moments of clarity and intelligence.
There's a theory she is technically deep or connected to deep. We don't even know where those glasses are from. 正直に言えばアンダーワールドクイーンに依頼した方がそれでもあえてこちらに依頼皆さんが今どうしているのか何にも考えてないってこのまま帰ってずっと疑い続けることになりますエキゾチックの皆さんを好意的には見られません私たち自身裏切られたことがある上に随分大変な目に遭う処罰が下ったとは聞いていますがそれだけで納得できる話じゃあネオンは私たちが納得などしませんアウターリムの外に出られない首輪をつけられているだから聞いているのあなたが今好きになってもらいたいだけはいクローの計画に乗ったのは自分だしアークにはとんでもないことをしたあなたたちにひどいことをしたのもだからびっくりしたの連絡をもらった時手伝うって決めたのはエキゾチックの申し訳ないって思う随分迷惑かけ償い方については償う言ったでしょ好きになってもらいたい私はただダーリンにはチャンスを探してたらこの話がアークにしたことに対する罪悪一回くらい冗談ねえ教えてくれない罪を償う方法知りませんでしょだから手伝うのよくわからないけど一緒にいれば償う方法もわかるかもって That is a lot of character development for Viper, actually, for her to be able to say that. Because she's someone who's been manipulated and manipulated others as a living. That's the only way she could have lived. So the fact that she's trying to do better is a lot. ついでにアピールもできるしねわかりましたジャッカルいえ At least Neon knows that Jackal is the only thing she thinks about is food and having fun and explosives. 気持ちだけ受け取っておわかりましたそれとは別エキゾチックの権限はそれってアウターもちろんまた皆さんがテロを計画したら前回以上の大問題人も物資も以前より簡単にその心配はなぜですか正確に言えば行き先はバッドドリームで道中でアウターリムの現状Okay, mayhaps I should save the rest of the cutscenes for later. Or I guess we'll keep pushing. That's the worst that could happen. あれを Those have to be Enix's children. あの二人エニックにそっくりですねあいつらエンドレスそしてエタニティエニックが直接アウターリムに送り込んできたニケだエニックがそうテロ事件が起きた原因は挨拶した方がいいやめておいた方近づきすぎればそれで5人殺されたはいあいつらいつの私たちにもアウターリムにいきなり現れて何も言わないし仕事すると仕事というの武装してるとかテロにつながりいつの間にかそこに攻撃してくるのですかニケが相手も選ばないどういう武器かも分かっていない光ってあとは文字通り超高熱の何かだろうとは予測できるが Enix did say if she needed to stop if she went too far. I think she's going a little too far here.
すると私たちも危険。あいつらが仕事をするのはなんとまさか盗み聞きしてるの。アウターリム全体。あまりにも耳がよアウターリムのあちこちに盗聴。それでも無理があるのでは。それこそ寝る時間もなくなりそうで。あいつらがニケかどうかも疑わしい。正体不明の武器に問題が。それからアークにあらゆる面で人間どころか睡眠や会話をする様子も見た者は、要するにあいつらはエニックに似ている。 So more or less, they are AIs. So, Endless and Eternity are AIs. Okay. あいつらが来てからほとんど死んじゃったの。はい。あいつらにやられ、リーダーがいなくなったエンターヘブンじゃ。まあいてもか。全部終わるまで生きてるのは EH の説得に耳を貸して武器を捨て。面白いけど、あいつら本当にそれしかしないの。アークの害になりそうなもの、それだけ。あいつらを見てついに中央政府がアウターリムを保護する気になったと一見すれば、生活水準も上がり人間らしい生活ができると。でもあいつらはただ処理。アウターリムの中で誰が死んでもアークへの害にならないと判断。エニックらしい。良くも悪くも今のアウターリムは私たちの権限を強くしたところで、今のアークはアークにとって危険そうなものは、我々エキゾチックはアウターリムの住民が皆殺し。表向きは悪くなさそう。アウターリムが正式に何も言えないゴミ箱。それをどうにか行こう。 That is really depressing. We have 1, 2, 3, 4, 5 more. I am gonna save that for next time. Because it is nearing 12. Let's see, is the game gonna crash again? Ever since the most recent update, the game crashes anytime you try to close it. I think it happened again. Perfect. Yeah, it crashed. Well. Okay, so we got through chapter 39. Have 4 more scenes to go through until chapter 40. The next time it's probably gonna be those 5 scenes. I think it's only 1 scene in terms of the event, since we're at node 10. Then the rest of chapter 40. So until then, thanks for coming by and watching. I appreciate y'all. I'll see you next time. Bye-bye.